Dear viewers, so it's Armenian Christmas today, and we are at the Saint Gregory the Illuminator Church in Yerevan. This is the Christmas Divine Liturgy. In Armenian we say Christos ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի. Christ was born and revealed. Good news to you and us. Blessed be the revelation of the Christ. So you see there is a lot of people here attending the Divine Liturgy. Այսօր Սուրբ Ծննդյան պատարագ է։ Մենք գտնվում ենք Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում Երևանում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում Երևանում. We are at the Saint Gregory the Illuminator Church in Yerevan. Each year on January the 6th, the Armenian Apostolic Church celebrates the feast of the Holy Nativity and Theophany of our Lord Jesus Christ, which is the commemoration of the birth and the baptism of Jesus Christ. The feast starts on the eve, in the evening on January the 5th, and is continued after the midnight. On the eve, a solemn candlelit divine liturgy is celebrated. Ջրագալույցի Սուրբ Պատարագ, candlelit divine liturgy. And on January the 6th, a solemn divine liturgy is celebrated. Surp Patarak. At the conclusion of the Divine Liturgy, blessing of the waters service is conducted. Ջրօրհնեք, blessing of the waters.
It's the water blessing ceremony taking place now. Ջրօրհնեք. Water blessing. Ջրօրհնեք.
Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի։ So I want to remind you that this was the Divine Christmas Liturgy at the St. Gregory the Illuminator Church in Yerevan. Մենք դիտեցինք Սուրբ Ծննդյան պատարագը Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում եւ մենք տեսանք ջրօրհնեքի արարողությունը. We witnessed the water blessing ceremony. The water blessed on this day is considered to be sacred, and people take it home to use as a remedy against different illnesses. Այսօր օրհնված ջուրը համարվում է սուրբ եւ մարդիկ այն տուն են տանում, որպեսզի օգտագործեն որպես դեղամիջոց տարբեր հիվանդությունների դեմ. Remedy, դեղամիջոց. Divine Liturgy, Սուրբ պատարագ. Christmas Divine Liturgy, Սուրբ Ծննդյան պատարագ. Water Blessing, ջրօրհնեք. So this was the festive issue of Walk and Talk series by In-Armenian online project. Stay with us for more useful information and more live broadcasts from Armenia. Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս. Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի. Christ was born and revealed. Great news to us and you. Blessed be the revelation of Christ. Goodbye. Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս. Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի. Christ was born and revealed. Good news to you and us. Blessed be the revelation of Christ. Այսօր Սուրբ Ծննդյան պատարագ է. Մենք գտնվում ենք Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում Երևանում, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում Yerevanum. We are at the St. Gregory the Illuminator Church in Yerevan. Ջրագալույցի Սուրբ պատարագ. Candlelit Divine Liturgy. Ջրօրհնեք. Blessing of the waters. This was the Divine Christmas Liturgy at the St. Gregory the Illuminator Church in Yerevan. Մենք դիտեցինք Սուրբ Ծննդյան պատարագը Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում եւ մենք տեսանք ջրօրհնեքի արարողությունը. We witnessed the water blessing ceremony. The water blessed on this day is considered
to be sacred and people take it home to use as a remedy against different illnesses. Այսօր օրհնված ջուրը համարվում է սուրբ եւ մարդիկ այն տուն են տանում, որպեսզի օգտագործեն որպես դեղամիջոց տարբեր հիվանդությունների դեմ. Remedy, դեղամիջոց. Divine Liturgy, Surp Patarak. Christmas Divine Liturgy, Surp Ծննդյան Patarak. Water Blessing, Ջրօրհնեք. Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս. Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի. Christ was born and revealed. Great news to us and you. Blessed be the revelation of Christ.